Bonsoir, chers amis et aussi les frères. Comment ça va? On vous dit encore une fois, bienvenue sur French Education DH. Na se yeba sa no de na yeka kyerɛ ne se French Education ne de yɛde twi ya kasa twi ya na yɛde kyerɛ ade. Se na ebe yenuanom nso ebetumi ate ase ye no mo hu say yes. Yenso yekasa no yene agye ho pa even though say yesua kasa foforo kra yenso yene gye ya yekasa no ho pa enso na enede na ewo hwa ye ba besua na edika na yepese yema wo hu say wo French education de obra na yesua wo online eno enhyeda enya bibia eye den biasa na mom eye ne yankasa betumi ate nuama ba ko mienu biase na yakasa nso etumi ede aboye bra na se de twetwetwe ho wo bra na wotu kwan kwa baabi impo so ho eno ntinim se French language e kasa bia e den kakra eno ntina nkrofoni anje ho da wo school wo bra musua nanso ye pese ka kyerɛ se wo ye free guide a ye de ebro a wo dia ne se obe subscribe na every week bia no video no ba wonsa aka bi na amfe babo modern answer omko school ene wona mfo no nuanom nyina nso obema omo aba na omo abe subscribe na ne yeba besua ho ade no eye day say o kan French ho ade o ta ho day ewo mo pa enti na yebesua enuama ahoro enum 5 o kwa ye fa so use day eno ho asem eno enti day akasankasa de a little word bia you use for French mo to use for so many things so enti ye pa wo mo ka English kasa ni mo ye hu say you mta use s ana apostrophic s wo ho e de a show possession ade a ye wa awode a enti say ma example a bit say Mary's father sa enti Mary ne papa so ho enti papa no eye Mary ne papa na se ye ba wo French mo dia ye pese kyerɛ me hu se Mary's father no sa s apostrophic e ho no ye ni sa eno bi e wo French mo eno enti wo French mo ne ye de ye use a no ye de enti eno be ye le père de Marie sa le père de Marie enti de ensusu ye preposition eno so extra of enti etumi use eno e dey express relationship na afen so possession enso ho asem enti we ye ne edikan afen so ye pese chiro me hu se wo dey na kasankasa no ye use in a different way different way mienu so enti dey ankasa so ye use dey before and now na se sa now no start a vowel there and they use the apostrophic and so I was so into example so maybe to say le père de Marie et d'Henri ça into they I am Marie now and I feel so Henri and also use the apostrophic because for French mono I consider H H mere as a part of a vowel and so okay and then ye so na say ye to so minu e ba beka ho asem nso yo kwan ye fa so use day na pese chiro me e ma wo hu say wo day eno nso no se na edika ka ho asem no ye use day for possession kire say ade a eye obidia for example say me can say the book of Mary o French mo no so no ye can say le livre de Marie enti ne pese ye kire wa ne say book no eye Mary edia so enti o French mo no eno na ma ye use sa day no edema afi ne to so miensa ye use day enso so to me material na ya ka material eno ho asema bibia ye bibia ye de bibi aye enti say ma example bia e bi te say
a table of wood. So now French mono you can say une table de bois. Une table de bois. So enti ne ye pese kire wa ne say sa table no ede na ye de wood anase dua na ye de yes a table no. Enti eno so itumi su dey ede ma bibia ye de bibi na eyeye. Na se yatua so na etoso na no so a and ye pese kire me ye hu say itumi su dey for origin enso ho asem. Ede ka brebi anase bebi a obi efi. So when to say about my example, say you can say I am from France. French mono you can simply je viens de France. Ça je viens de France. Nti ne pese chiro wa ma wo hu ne say nipa no ka baby a ofi ho asem na no na ye use day enso so edema we ye ne toso na ye use day ho asem. Afi ne ya etwa to a eno so tumi use day for eno nso ye quantity sa eno no yutumi can say bibi to say how much and answer how many of something. And just say my example there will bibi to say a lot of books sa now for French mono and you can say beaucoup de livres and nti sa de eno so extra ma yo hu the quantity of the book send your book no esu edo so far ai bia betumi abasa yentumi kronpo enkan sa nti sa day oda ehu no ewo test mu anase bi obi ka ho asem no ewo into different ways that ye dey use so nti depending on the circumstances and nipa no use no na obete sa day na oka ho asem na say ebesi ha dia me student me no musua de me kire omo ade ewo class bebre na so to me bisa me say now what is the difference between du and then day ewo French mo nta ye ota hu du and after so day enso nta no so difference be na ewo and also say on sabe to me aka video we next week e bo what the honest or subscribe now brand next week about what to me anya explanation about how to use the du and then also the day in French. Ntenuanom eba besi ha ne de ne yebeka ne se merci beaucoup pour votre attention.